ఈరోజు నేను సొరకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: సొరకాయ 1 కప్పు, నువ్వులు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, వెల్లుల్లి చిన్నది, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, పచ్చిమిర్చి 10. పోపుకి కావాల్సినవి: ఆవాలు, పోపు దినుసులు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ అండి. ముందుగా సొరకాయ వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. జస్ట్ 5 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి. 2 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలబెట్టుకుందాం. ఇంకొక 2 మినిట్స్ మగ్గితే చాలండి. మగ్గిందా లేదో చూద్దామండి. లైట్ బ్రౌన్ వస్తే చాలండి, పచ్చివాసన పోతే చాలండి. మగ్గినట్టుందండి. తీసేసుకున్నాం ప్లేట్లోకి. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాం ఆయిల్. ముందుగా పచ్చిమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసిన తర్వాత లైట్గా సాల్ట్ వేయండి. ఘాటు రాకుండా ఉంటుందండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుందాం. వేగాయండి. దీంట్లోనే టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, వెల్లుల్లి దెబ్బలు, లాస్ట్లో నువ్వులండి. ఇవి లాస్ట్లో వేసుకోవాలండి. ఒక 10 సెకండ్స్ మగ్గిన తర్వాత అయిపోయిందండి. స్టవ్ కట్ చేస్తున్నా. చల్లగా అయినట్టుందండి. మిక్సీ జార్లో తీసుకుందాం. చాలా ఈజీ అండి. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. కల్లుప్పు వేసుకుందాం. ఫస్ట్ దీన్ని మిక్సీ పెట్టి
మెదగాలండి. ఓకే, దీని తర్వాత సొరకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం. అయిందండి. కొంచెం కచ్చా పచ్చగా ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుందండి, మరీ మెత్తగా అయిపోతే పేస్ట్ లాగా అయిపోద్ది. కొంచెం చింతపండు ముందే నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి. అయిందండి. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని పోపు పెట్టేసుకున్నాం. పోపు పెట్టుకున్నామండి. బాండలు కొంచెం వేడెక్కాక జస్ట్ 1 స్పూన్ ఆయిల్, ఆవాలు, పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి, లాస్ట్లో కరివేపాకు. స్టవ్ కట్టేసుకొని పచ్చడి దీంట్లో వేసేసుకున్నాం. అంతే అండి, టేస్టీగా సొరకాయ పచ్చడి రెడీ. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి.